Всем привет, друзья! Продолжаем проходить Гарри Поттера. Какой Гарри Поттер? Hogwarts Legacy. В прошлой части мы были в запретной секции. Забрали... Да, должна заинтересовать книгу, которую мне удалось найти под запретной секцией библиотеки. Нужно показать ее фигу. Так, давайте перемещаемся. Так, тут я уже был, да? Это женский туалет. Так, ну ладно, тут есть сундук. Так. Вот бабочка. А куда ее вести, это другой вопрос. Так, мне кажется, тут заклинание пойдет. Давайте вместо секретного поставим. Нет? Нет, репера тоже не подойдет. Ладно. Так, ну смотрите, вот бабочка. И куда ее поставить, это уже другой вопрос. Так, давайте опять поменяем заклинание. Это у нас будет Люмос. Я вроде бы помню, да? Это вроде где на лестнице надо было. Если я не ошибаюсь. Так, ладно, я запутался немного. Давайте по тому коридору пройдем. Тут нет. Вот где-то вот здесь. Я помню, что мы взяли в прошлом выпуске. И вот шли по вот этой дороге и искали вот здесь. Значит, оно где-то... Вот, да, оно? Да. Все, супер. Теперь можно идти к фигу. Тут уже директор. А, нет, это профессор Шарп. Зельеварения. Rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir.
I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Так, хорошо. Нам, так сказать, повторили. У нас будут, короче, уроки еще зельеварения, наверное, сейчас. Ну и также надо общаться с друзьями. Так, хорошо. Так, ну тут же опять же ничего нету, да? Да, все, погнали отсюда. Так, почта. Так, уже финал скрещенных палочек. О. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Так, Надя только что прислала вам сову, попробуйте. Так, встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хоксфилд. Это вот здесь, да? А, карта мира. Эта карта мира, большая часть покрыта туманом, который не позволит вам видеть все подробности. Деревушки, ага, это небольшие сообщества, разбросанные по всему миру. Эта деревушка называется, ага. Эти деревни дают возможность найти новых торговцев, точка с летучей пламя, ну, короче, понятно. В примере света вы будете рассеивать туман, открывать остальные части. Да, карта, кстати, огромная. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Так, слушайте, ну нас прям накидали заданиями. Давайте начнем, знаете, с чего? Это у нас так. Это у нас занятие по травологии. Окей. Тут у нас побочка. Ядовитая отвага. Так. Тут у нас побочка. Тут у нас дуэль, да, вроде бы? Так, да, тренировка комбинаций. Давайте сначала... Так, а где заклинания? У нас еще были заклинания. Ну ладно. Давайте вот эту побочку сначала выполним. У Данкана Хопсуса, похоже, проблема с пушишкой. Интересно, смогу ли я ему помочь? Погнали. Игра, кстати, бьет рекорды. Я видел там на Твиче, побил рекорд Киберпанка, который был по просмотрам. И также рекорд еще был... Ну, по продажам там, короче, все. Короче, игра, блять, это игра года однозначно. Я не знаю, человек... Ну, второй Человек-паук вот это перебьет, наверное. Ну, будет с ним спорить, и все. Так в этом году я особо не вижу тайтлов. Ну, не, есть много игр, но... Для меня это самое ожидаемое. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein.
Ugh, well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Так, окей. Надо найти доказательства. Найдите... Так, 185 метров аж, окей. Я хочу задание посмотреть вообще. Да, у нас тут задание нормально накидали. Занятие по травологии, встретиться с Натюна, задача... О, экспелиармус. Уклоняйтесь от врагов, используя кувырок. Используйте инсендия против врагов. Ага. Видите, оставшиеся так, скрещенные палочки, тренировка комбинаций. Так, ну ладно. Это все будет по дороге. Давайте сначала пойдем на дуэль, наверное. Ну да, на дуэль пойдем, тут нет точки перемещения. Так, ну давайте сначала на манекене потренируемся. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That's a bit Так, и надо будет I'll set увернуться things и инсендию, up. наверное, Remember to использовать. cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так. Accio. Levioso. Не-не-не-не-не-не-не. Сначала акцию, потом инсендию и левиоса в одной комбинации. Keep trying. Accio. Incendio. Levioso. Так, используйте левиоса, а затем 3 основных заклинания. Акции в конце инсендия в качестве одной комбинации. Так, окей, погнали. Incendio. Найс. Так, завершите комбинации заклинаний, пока манекен не упал на землю. Так. Accio. Incendio. Не-не-не, фак. Оно не зарегало. Accio. Incendio. Блин! Но затуманило, я не понял сначала. Окей. That was something. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Найс. That's it. Я сначала подумал, что я не пройду. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Так, теперь давайте
Задача от... Ну да, там инцидент поменял. Теперь давайте Hello, дуэль. Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Погнали. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Да, здесь Себастьяна Yes, позовем. Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Ну, погнали. Я понял. There goes my wager. Incendio. Protego. Act like a winner. Levioso. Нам там говорили, что надо уворачиваться. Incendio. Блин, ну как же охеренно вот чувствуется эта дуэль. Что они просто стоят, нифига не делают. Levioso. Все, изи. Perhaps one day I'll sign up for a round. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back Блин, to на my этом все, schoolwork. больше не будет дуэли, что ли? Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Так, ну все, мы выиграли дуэль. Давайте посмотрим, там пооткрываем наград. Снаряжение. Так, тут все такое же. Это все хуже. Так, давайте теперь в карту зайдем. Нет, давайте сначала в задание зайдем. Используйте это так. Так, кувырок еще надо использовать 7 раз. Хитроумные ключи. Идите, выйдите. Так, девушка. Ну давайте ядовитую отвагу выполнять. Я не знаю, куда она переместится лучше. Это что, на считание? Давайте сюда Нет, или сюда переместимся. Библиотека. Давайте библиотеку до сюда. Ну и после этого задания пойдем на урок травологии. Incendio. Так, найс. Когда нам, интересно, дадут уже навыки прокачивать? И тут нет такого. Ну там есть же таланты вроде называются. Опа, ключ.
prodded a mim. That's it. Опять же, интересно, как вот эти вот открывать штучки. 21, 17, 4. Может, дракон. Тут нет дракона. Тут нет второй штучки, да? Там просто хотя бы на тех штуках была вторая. Ну, я не знаю, тут видите, я все даже открываю, тут нифига нету. Lumos. Ладно, потом это порешаем. While I remember, А, ну мы тут уже были. Даже мир кажется волшебнее, чем в самом Гарри Поттере. Потому что да, мы по нему ходим. Мы исследуем полностью. Incendio. Так. Тут мы уже смотрели, я помню. Я думаю, по 100 раз я буду вот это все проходить, и я уже запомню. Опа. Эти доспехи принадлежали сэру Скалторпу, беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальная стулья». Так, блин, ну тут дофига, я думаю, всего. Тут, например, нету ничего, типа там вход Hogwarts. Мы же еще, блин, мы только такую малую часть себе, мы только вот по Hogwarts сейчас бегали. Именно в замке. Именно внутри, что вот тут везде. Так, тут ничего нету. Revelio. Ничего. Так, тут. Revelio. Так. И попаточники — это волшебно летающие насекомые, производящие патоку, которая при употреблении в пищу вызывает меланхолию. Они питаются крапивой и гнездятся в темных и укромных местах. К сожалению, известно, что они заражают ульи, оказывая пагубное воздействие на мед внутри них. То есть мед желательно их не хавать, окей. Так, нам нужно еще ниже. Боже, как кайфово, ну вот реально, и мы все вот это будем исследовать, это такая малая часть. Incendio. Ага. Сейчас, но я хочу все сначала смотреть. Revelio. Ладно. Что у нас? These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio.
Так, ладно, тут что-то другое у нас. Revelio. Что это за штучка на карте показывается? На карте вроде не показывается. Может, надо туда что-то вставить будет. Так, ладно, погнали. Incendio. This Ой-ой-ой. must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Так, девочки, силки. Блин, кайф, вот дополнительные задания тут такие, что... Revelio. Incendio. Lumos. Так. Тут, мне кажется, давайте, нам, думаю, сейчас не пригодится, наверное... Да не знаю, все, но, блин, может пригодиться. Ой, я 2 люмоса поставил. Вот, 3 пара. Reparo. Levioso. Reparo. Lumos. Ладно, репара тут не помогает. Incendio. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. Lumos. Revelio. Так, вернуться к Данкану. Lumos. Пока пособираем. Нет, хорошо, что они на нас не нападают. Я уже жду, когда мы научимся зелье варить. Так, все, я тут все собрал. Revelio. Так, тут уже урок травологии. Так, ну все, я просто перемещусь туда-обратно. Так, нам этот региончик. Вот сюда нам. Have you found anything to, prove my Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself.
This is sure to put an end to Puffskein Dunking for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Так, все, супер. Еще одному помогли. No more Puffskein Dunking for me. Теперь погнали на урок травологии. Самое главное, чтобы меня зелье научили бы варить, которое здоровье восстанавливает. Так, давайте я сначала... Ага, это нельзя взять. Ладно, начинаем. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. Она очень напоминает из Wednesday. A little treat for Рыжую. Auntie. Ah, hello. Она такая молодая для учителя. Please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new core and cut down the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Но она такая so Our young. next task will be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Revelio. Секундочку, учитель, я проверю, что тут у нас. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Так, дорогая профессор Честного, как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что могла обожать эти душистые ягоды. Что бы вы ни выращивали, все получается от отменного качества, от горячавки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже усвоит этот навык. Леонора вас в душе не чает. Уверена, как и все прочие ученики. С лучшими пожеланиями, Леонора Эверли. Ну все, тут вроде бы все осмотрел. Давайте полялякаем с ней. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice.
Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Погнали. Веди меня. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. Ладно. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Так, сейчас. Опа. Revelio. Эти похожи на редиску оранжевого цвета фрукты и парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострить восприимчивость человека ко всему необычному. Тут ничего, да? Go. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. They'll do the rest. Манекен с помощью китайской капусты. А, вот так вот. They'll give them anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Хорошо, пошли. Ну, I'll see you back in Revelio. ну я тут все осмотрел вообще. Так, я могу вот это 0,3 означает, это я могу кинуть до 3 их подряд, наверное. И у меня их 7 штук будет. Так, окей, так. Это нельзя. Вот тут опять что-то шумит. Reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. Terrible, Revelio. Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor.
remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Еще я, кстати, приснился сон, что до меня доебалась моя учительница по математике в школе, и она что-то там мне говорит, и такой, она собирается брать тетрадь, точнее, дневник, чтобы потом написать там, да, за уважение. И я говорю, там, блядь, мне 22 года, что ты ко мне прислал? И ко мне директор подбегает, ах ты сука. Я такой, ну все, попался, в тюрьму ты пойдешь теперь. И я говорю, типа, я вас засужу всех за эту суку, ну, за вот это слово. Короче, они все молчали просто, ну, такой вот сон. Так, у нас задание появилось. Занятие поэзия, посетить занятие поэзия. Ага, теперь у нас занятие по зельеварению. Так, давайте снаряжение посмотрим, что тут у нас есть. Так, ну... Она, конечно, дает много, но все же давайте... Такую поставим сверху штучку. Блин, вот таланты, когда нам уже дадут? У нас уже 12 левел, там явно у нас какие-то очки есть. Так, в инвентаре у нас... Так, ну и коллекцию давайте заглянем. Просто, чтобы эти галочки попропадали. И не галочка, а восклицательные знаки. Так, я что-то пропустил, не осмотрел тут. Ага. Так, тут все. Так, ну давайте переместимся тогда на урок травологии. Точнее, зельеварение. И там где-то 4 минуты после зельеварения пойдем наш бодяк заберем. О, давайте сначала ключ. Brilliant. Я уже жду, когда нас научат Алахамора, чтобы мы могли эти замки взламывать. Вообще, игра вроде должна была выйти в прошлом году, но ее переносили, ну и не зря вообще. Поскольку, ну, она сейчас хорошая. Так, распоряжение. Дата 31 декабря 1875 года. Отправитель Маркоборческий центр. Тема Гоблин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительные виды сверки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущие наблюдения. Вы входите в их число, ожидайте дальнейших указаний. Так, значит, у нас профессор Шарп, он мракоборец. Так. Я думал, тут какой-то кабинет. Так, сначала походим тут. Ну, слышите, да, где-то вот здесь есть руководство, это оно прям шепчет. Вот оно.
Так, мракоборцы составляют основу правоохранительной системы Министерства магии. Они защищают волшебный мир от всех видов угроз, особенно темной магии. Этот значок мракоборца принадлежит профессору Шарпу. Угу. Ну да, Если как он будет похож... Будет ли он похож на профессора Снега? Но у него прическа подходит под Снеговскую. Я уже его увидел сзади. Лицо прям я не видел. Так, ну все, можно начинать. Ну да, похож. Хромает, как в первой части. Но именно волосами похож. Более чуть-чуть. Это здоровье, да? Can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Так, окей, все, самого важного начали как раз. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Классно, если бы нам еще рецепт дали. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Так, соберите яйца пеплом, соберите мех темной дворняги. Considered keeping home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Remember. Так, мех дворняги, перо фупера, яйца пламбы. Your potion stations organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Так, стенд для зельеварения. Ага. Все понятно, просто ингредиенты надо брать и варить. Так,
А, оно само, да, будет готовиться? Давайте подождем. Зелье, которое усиливает защиту выпившего, покрывая его прочной каменистой кожей. Угу. Все, приготовили. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. Ай, блин. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Понятно, надо было не брать. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I Слава should богу. assume that you've learned a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Так, все, урок окончен. Так, ну теперь, думаю, надо к той подруге отправиться. Ну, туда мы еще не можем, наверное, перемещаться. Это карта мира. Да, нам нужно пешком идти. Так, сюда переместимся, чтобы быстрее было. Было бы классно, если бы нам ту метлу как раз дали. О, это, наверное, хижина Хагрида. Да, это, скорее всего, хижина Хагрида. Revelio. Так, да. Можно было бы предположить, что это набор инструментов следует закладывать, чтобы использовать для создания всевозможной мебели или уютной хижины любых, даже самых невероятных размеров. Так, а тут что у нас? Так, ну, блин, я думаю, слишком высоко для нас, да, наверное, нужно еще сильнее опуститься. Revelio.
Так, что это значит? Так, ну я так понял, инсендио нужно. Или... Не, левиоса тоже не подходит. Ага. Incendio. Lumos. Так, я думаю, это просто так пещера для исследования, да? Revelio. Lumos. Revelio. Так. Все? Incendio. Revelio. Так, ну я думаю, все это ради было пещерки, что ли. Мне больше интересно, что вот это. Lumos. Incendio. Accio. Revelio. Так, ну тут я уже ничего не вижу. Что это было? А, ну это стрекоза просто. Так, ну все, тут уже ничего нету. Погнали отсюда. А если я вот эту штуку сюда? Ага, не. Так не работает. Ладно, погнали. Я же жду, когда нам метлу дадут. Явно ее дадут после урока, связанный... А, подождите, мы же можем плавать, да. Все, я вспомнил. Об этом говорилось. Так, дополнительное задание тут есть. Might I beseech you for some assistance? Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool.
essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Так, все, мы нашли. Я не ожидал, что, если честно, тут будет подводное задание, но я сейчас думал, мы будем прям плавать под водой, а он так чисто нырнул на пару секунд и вынырнул. Это тогда более-менее понятно. Более-менее нормально. Я думаю, что мы будем прям нырать, как там в Assassin's Creed Origins, например. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Так, ну потом как-то поплаваем, когда мы будем... когда мы сможем более быстрее перемещаться. Так, чуваки, ну я хочу на этом закончить. Сегодня у нас был урок травологии и зельеварения. Так что, думаю, этого хватит на эту серию. Все, всем пока.